Hi everyone, welcome back to Learn with Noyon. I hope you all are well. Today we're going to learn so many interesting things and we're going to practice a lot. Let's go. The way to encourage in English. ইংরেজিতে উৎসাহিত করবেন যেভাবে। গুড জব, শাবাশ, কিপ গোয়িং, চলতে থাকো, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, ভয় পেও না, নেভার গিভ আপ, হাল ছেড়ো না, দ্যাটস এ গুড এফর্ট, এটা একটা ভালো প্রচেষ্টা, দেয়ার ইজ নাথিং টু ফিয়ার, ভয়ের কোনো কারণ নেই, বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, ডোন্ট গেট নার্ভাস, ঘাবড়াবে না, স্টে স্ট্রং, শক্ত হও, রেস্ট অ্যাসোর্ড, নিশ্চিন্তে থাকুন, ডোন্ট হেজিটেট, সংকোচ করবে না, ডু ইয়োর বেস্ট, সাধ্যমতো চেষ্টা করো, ডোন্ট ওরি, চিন্তা করো না, গুড লাক অন ইয়োর টেস্ট, আপনার পরীক্ষা সফল হোক, কাম অন, ইউ ক্যান ডু ইট, শোনো তুমি এটা করতে পারবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে। টিল দেন টেক কেয়ার। থ্যাংক ইউ।